اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی مخلوقات ہوں یا بڑی مخلوقات ہوں، چاہے وہ مائکروسکوپک ہوں یا میکروسکوپک ہوں، چاہے وہ بیکٹیریا، وائرس ہو، ایٹم ہو، نیوٹرون ہو، پروٹون ہو، یا گیس پارٹیکلز ہوں، ڈسٹ پارٹیکلز ہوں، یا پھر وہ میکروسکوپک کریچرز ہوں، چاہے وہ ہاتھی ہو، بلو ویل ہو، ہمالیہ پہاڑ ہو، سٹار، پلانٹس، گیلیکسیز، جن جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے، جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جن کو جانا ہے، جن کو نہیں جانا، جن کے بارے میں پڑھا، جن کے بارے میں نہیں پڑھا، ان سب کے پیچھے ایک طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ وہ طاقت ہے جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور اللہ ہی وہ طاقت ہے جو ان سارے نظاموں کو چلا رہا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اس میں اللہ نے نفی کی ہے، nothing has been created by itself۔ ام هم الخالقون، neither you have created yourself۔ ام خلق السماوات والارض، nor you have created this earth and the heavens۔ تو پھر کون ہے بنانے والا؟ who is the creator؟ اللہ سبحانہ وتعالی خود کہتا ہے ان ربکم اللہ، he is your Lord، he is your sustainer، his name is Allah، الذي خلق السماوات والارض، who created this heavens and the earth فی ستۃ ایام، completed in 6 days، ثم استوى على العرش، then he rose on to his throne, his arsh، یغشی اللیل النہار، he maintains the days and the nights، یطلبہ حثیثا، in a cyclic manner، والشمس، he created the sun، والقمر، he created the moon، والنجوم، he created the stars، مسقرات بأمری، all these creatures are obeying to his orders۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات ایک اکیلے اللہ کے حکم کو مان کے چل رہی ہیں۔ Nobody has the power, nobody has any control in their hand، nobody can disobey Allah subhanahu wa ta'ala except for human beings and jinns۔ یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا، باقی اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ سارے نظام ایک اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ یہ زمین کا نظام کس نے چلایا؟ کس نے بنایا؟ Now we are comfortably sitting in our school. We don't feel any vibrations. We don't feel any movement. At this time, our earth is traveling with the speed of 66,000 miles per hour around the sun. 66,000 miles per hour, that is 30 kilometers per second. You know, this speed is 70 times faster than the speed of a bullet. But we don't feel any vibration. We are not blown away in the air. How is it possible? And at the same time, this earth is rotating at its own axis with the speed of 1,000 miles per hour. We don't feel anything. How is it possible? Who made this earth a suitable place for us to stay? This is, all of us know that this is due to the gravitational force۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر gravitational force کو رکھا جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ And all of us, what we knew is the gravitational force was first discovered by Isaac Newton in 17th centuries. But the fact is, this gravitational force was discussed by one of the Islamic scientists, Ibn al-Haytham, 700 years before Isaac Newton. And another astonishing thing is, this scientific fact is mentioned in the Holy Quran 1400 years ago. 1400 years ago. Before, even though the Isaac Newton, he explained about the gravitational force, still his explanation was not very clear. For example, how the moon is pulled towards the earth, just like connected with the rope, but there is no rope. How it is moving around the earth, he had no explanation. Till 10 years everybody was struggling on this one, till the Einstein came and he explained about the space-time. He explained about the space-time. These are the modern scientific facts. Recently, in the year 2015, an organization called LIGO,
LIGO. They are the one who studied in the space, and they said space doesn't mean the absence of everything. Space itself has the nature of fabric. Space can be twisted and space can be rippled. It's just like a fabric. And they say how the moon is revolving and moving around the earth is due to the indentation which was created by earth in the space. Space is like a fabric. The earth has created indentation. In that curvature the moon is moving. You know, this is the most modern scientific discovery. And they say this space, it is just similar to the ocean. In the ocean, the NASA says that when the ship moves in the ocean, the water moves away and gives space to the ship. That creates waves and the ripples in the ocean. So the ship swims in the ocean. The same thing they say that all our planets, galaxies, stars, earth, moon, everything, they are floating and swimming in the space. They are creating a gravitational waves in the space. But this fact, most modern scientific fact, is mentioned in the Holy Quran 1400 years ago. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. First of all, Allah Ta'ala mentioned in the Quran, Alam naj'alil arda kifata. Here, the word kifata describe about the gravitational force, the force to attract, the force to collect or gather the things. Allah mentioned this 1400 years ago. और Allah Ta'ala Quran में फरमाता है, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ. He is the one who created what? Al-layla wan-nahar, the night and the day. Wash-shamsa wal-qamar, the sun and the moon. Kullun fi falakin yasbahun. All these things are swimming in the sky, in the space. Allah has used the word yasbahun. They are swimming along. 1400 साल पहले अल्लाह ने ऐसे accurately mention किया है that just the way the ship swims, the ship moves in the ocean, this earth and the moon and the planets and galaxies, everything is moving in the orbit, in the space, they're swimming along. इस आयत के अंदर एक अजीब अल्लाह ताला ने कुरान का मौजिज़ा है. मैंने रिक्वेस्ट किया था इस सर से लिखने के लिए इस बोर्ड पे कुल्लुन फी फलकी यस्बहून. ये कुरान, it was not revealed in a text format, right? It was revealed like a speech. It was revealed on Rasul sallallahu alaihi wasallam, and later on it was put into written format. But in this ayah, when Allah mentioned that everything is rotating and revolving, see the beauty of this ayah is, see the first word in kullun fi falak. Kullun fi falak. What is the first word? Kaf. Kaf. First alphabet. The last alphabet is also in falak. Kaf. Then the second letter is lam, and second from last is also lam, and here fa, and again fa. What is in the center? Ya. Leave the ya. See this kaf, lam, fa, all of them are rotating around the ya. What is the ya? Yasbahun. Is swimming along. तो एक एक आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे उलूम रखे हैं. That's why some of the scholars says that the translation of the Quran is incomplete even till today. हर दफ़ा नए नए उलूम खुलते चले जाते हैं. अल्लाह ने ऐसे असरार और रुमूज़ कुरान के अंदर रखे हैं. क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए अल्लाह ने कुरान दिया है ताकि क़यामत तक के आने वाले इंसान जिसको जिस उलूम पे उसको नाज होगा, उसको जिस प्रोफेशन पे गुरूर होगा, अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ता है कुरान के इल्म के साथ. एक दावत है क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए कि एक अकेले अल्लाह का कलाम है.